मीडिया वेज के प्लेटफॉर्म तो खबरों का लेखा जोखा प्रोग्राम च आप सबका स्वागत है जी। Khabran Da Lekha Jokha program June 27, 2024 is sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact Hanif Litigation lawyer Shahid Hanif, 604-626-3144. West Vancouver Highway, one head-on crash kills 2, injures 3 more. The West Vancouver Police Department says a late-night multi-vehicle crash has killed 2 people. Police say the incident happened around 11:40 p.m. Wednesday when a vehicle traveling eastbound in the westbound lanes near Westport Road caused a head-on collision. The crash resulted in a tragic death of 2 people and sending the remaining passengers to hospital. West Vancouver Police Department said. Temporarily, they closed Highway 1 westbound from just past the Coalfield Drive exit near Westport Road. The highway reopened fully just after 9:35 a.m. today. The Integrated Collision Analysis and Reconstruction Service was on scene all morning investigating. Due to the temporary closure, traffic is still heavy in the area. West Vancouver Police Department extends our deepest condolences to the family and friends of those impacted and thanks the West Vancouver public for their patience and cooperation. BC Emergency Health Services says it received a call at 11:45 p.m. Wednesday about a motor vehicle incident on Highway 1. 7 ambulances with primary care and advanced care paramedics and a supervisor attended the scene. Paramedics provided emergency medical treatment and transported 3 patients to the hospital, said paramedic Public Information Officer Brian Twaits. Access to the BC Ferries Horseshoe Bay ferry terminals was blocked overnight while the highway was closed. ਇਹ ਰਾਤ 12:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਈਵੇ 1 ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3 ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਮਾਲਾ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਰ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। Canadians scaling back summer travel plans due to cost of living, CIBC. Summer travel season is upon us, but a good number of Canadians say they are cutting back on their plans over the next couple of months because they just can't afford to spend as much. More than a quarter of the Canadians who responded to a CIBC summer spending poll say they are scaling back summer travel plans as they grapple with the high cost of living. Of those who say they have already booked time off, almost 2/3 say they are taking a budget conscious approach to a summer fun. 4 in 10 shared they intend to spend less than $2,000 on travel. To stretch those dollars further, most plans to keep travel within Canada. Half are choosing more affordable options like road trips, and 1 in 5 are camping to reduce expenses. Outside of travel, many Canadians indicate they're also cutting back on day-to-day expenses and foregoing big purchases this summer. Another poll actually done for a major auto manufacturer suggests more than half of us are dealing with the current economic climate by delaying or cancelling at least one major purchase. Regionally, BC residents are among the most likely to delay travel plans, the survey found. ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ $2,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। Biden-Trump square off for a podium rematch, signaling start of presidential battle. Joe Biden and Donald Trump are preparing to square off in their first presidential debate of their campaign tonight as the tight race for leadership of the United States begins to ramp up. The current president and the one-time occupant of the Oval Office are looking to highlight their respective policies, personal qualities, and visions for the country. The matchup in Atlanta is taking place historically early in the timeline of a general election, and it's uncertain whether the debate will spur interest from Americans who aren't already engaged, said the University of Pennsylvania Mark Trussler.
It's very, very strange to have such a big campaign event this early into the cycle, said Trussler, director of data science for the university's program on opinions research and election studies. Millions are expected to watch, which is important for both camps in an election that could be decided by a small fraction of voters in a handful of battleground states, including Pennsylvania. Trump held a rally in Philadelphia last weekend, and the Republican campaign opened a new outreach office in the town of Reading, a heavily Latino part of the state, earlier this month. Biden's re-election campaign is also investing dollars in Pennsylvania, fanning out more than 100 staffers across the state. But Trussler says it's not clear the efforts will turn into votes. Many in Pennsylvania, like much of the country, don't seem invigorated by either candidates of what they are selling. That appears to be less excitement and fewer debate watch parties in the state than in previous election years. Trussler said Pennsylvania went to Trump in 2016 and swung back to Biden in 2020, both by a narrow margin. This time around, there are significant differences in support levels for both Biden and Trump among people who aren't very engaged in politics. Trussler said many Americans see both presidential contenders as lackluster and therefore they are just less interested in the campaigns. Democrats and Republicans are hoping the debate will light a spark. ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਸਕੇ। TransLink to target fare evaders to make up annual funding gap, cost-cutting plan. TransLink says that as part of its strategy to reduce its funding gap and increase its revenue, it's going to target fare evaders on the Metro Vancouver transit system, among other things. On Thursday, the transit provider released a series of efficiency measures, including corporate cost cutting, and that will see it save $90 million per year. TransLink's cost cutting measures include corporate cost reductions and reduced staffing. It does not include any cuts to transit services for customers and is instead structured to safeguard transit services for as long as possible. The plan also identifies additional revenues and optimization of debt management, it said in a statement. TransLink explained as part of the measures, it will be eliminating 35 unfilled corporate roles and deferring other positions, increasing fare evasion enforcement across the transit network, reducing third-party contractors, reducing research grants and projects, and reducing leadership training courses and more. TransLink ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਗੈਪ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰਤੀਬਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ $90 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye.